Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to our program here. We are live on AJMAL MASROOR live. Inshallah, we're going to be talking about education today. Ladies and gentlemen, I hope you're well. Education is an essential part of everyday struggle. All our parents, everyone, including myself, we have struggled to identify where should we send our children. Which school should they go to? Should they go to an Islamic school? Should they go to a secular school? Should they go to a local secondary school? Should they go to a comprehensive or grammar school? Should they go to a private school? Where should they go? Of course, money talks. If you've got the money, you can send them to the best of schools in the country if you like. But we're not talking about that today. We're talking about should we send our children to an Islamic school? Should we be sending our children to an Islamic school? Have you sent your child to an Islamic school? And what is an Islamic school in the first place? I'd like to know. And I'd like that discussion to include a definition. If you've got any experience of sending your children to an Islamic school, good or bad or even ugly, please give us a call. I'd love to hear from you. In fact, you can even name some schools if you like, if you haven't had good experiences. Disclaimer, it's nothing to do with us. Ladies and gentlemen, we're going to be talking about should we send our children to an Islamic school. আজকে আমাদের প্রোগ্রামে আমাদের বাচ্চাদেরকে কি ইসলামিক স্কুলে দেব কি না দেব এটা নিয়ে আজকে আলোচনা হবে ইনশাআল্লাহ। আমাদের প্রথম প্রশ্নই হচ্ছে যে ইসলামিক স্কুলটা কি এবং ইসলামিক স্কুলে আমাদের বাচ্চাদেরকে কেন দেব। আমরা সবাই তো স্ট্রাগল করি কোন স্কুলে বাচ্চাদেরকে দেব, প্রাইভেট স্কুলে দেব না ইসলামিক স্কুলে দেব না স্টেট স্কুলে দেব না গ্রামার স্কুলে দেব, এটা নিয়ে অনেক প্রশ্ন এবং অনেক স্ট্রাগলের সম্মুখীন হতে হয় আমাদেরকে when we have children. But alhamdulillah, we're going to be unpacking the whole thing. এখানে আমরা এটা নিয়ে ডিসকাশন করব এবং আপনারা আশা করি আমাদের প্রোগ্রামে জয়েন করবেন। আপনাদের এক্সপিরিয়েন্স, আপনাদের নিজেদের ইচ্ছা এবং আপনাদের মতামত আমাদের সাথে শরিক করবেন, তার মাধ্যমে আমরা ইনশাআল্লাহ সবার কাছ থেকে শিখতে পাবো। আজকে আমরা ডিসকাশন করতেছি আমাদের বাচ্চাদেরকে ইসলামিক স্কুলে দেব কি না দেব। We're discussing whether we should send our children to an Islamic school. Should we or should we not? Let's start that conversation. With me, I have two very eminent guests. We have Mr. Mushfiq Uddin. He's an educationalist and of course well known for the work he has been doing in our community when it comes to education. And we have also been joined by Dr. Abdul Bari, also another expert in education, a long-time teacher, a special advisor for education, and he has run his own consultancy on parenting and so on and so forth. And of course, he used to be the Secretary General for the Muslim Council of Britain for 4 years, I think. To both of our guests, firstly, Dr. Abdul Bari, Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Jazakumullah khair, AJMAL MASROOR. How are you? Alhamdulillah, keeping well. Alhamdulillah. And we've been also joined by, as I said, Mushfiq Uddin. He is with me. Assalamu alaikum. Salam. How are you doing? Not too bad, alhamdulillah. You're looking very quiet. What's going on? It's a difficult topic. Is it? Yeah. I'm going to start with you. Bari bhai, আমি আপনার কাছে একটু পরে আসতেছি। Okay, inshallah. Let's start with Mushfiq. And I'm assuming I'm going to focus more on the English responses from you. Yeah. And Dr. Bari can choose any language he likes. So let's ask you. You send your children to schools. I do indeed. And what kind of schools do they go to? Mix. So the older one goes to a grammar school and the younger two go to an Islamic school. So older one goes to a grammar school and the younger two go to an Islamic school. What are the difference? I guess the younger two didn't make it to the grammar school or didn't I see. try hard So enough, yeah. because it's of a selective school, so I see. Okay. So the older one got through. yeah. And when you're looking at both of the sets of children, 1 and 2, I suppose, what's the difference between the two? I don't see a lot of difference. I think people need to ask why they send their children to Islamic school. I think you and I had this conversation a year ago. Oh, we're not here though. Not here, yeah, privately. And it's about identity really. I think my older boy has had a wider exposure to time in his local mosque. His identity is probably more formed, and I was confident in sending him to the grammar school. I think the younger two, in my opinion, need a lot more TLC, and the school we're sending them to, I think it suits them, and despite certain issues, I'm quite happy with how Progress. Progress. Yeah. ডক্টর বারি, আমাদের বাচ্চাদেরকে আমরা এই ধরনের দু ধরনের স্কুলে কেন দেই? এই দেশে তো অনেকগুলো অপশন আছে, চয়েস আছে, সো দ্যাটস এ গুড থিং দ্যাট দেয়ার আর চয়েসেস। আর এডুকেশন প্লাস
আপব্রিঙ্গিং সবগুলো মিলিয়ে বাবা মা তাদের বাচ্চার কনটেক্সটে যে স্কুল পছন্দ করেন, ব্যক্তিগতভাবে আমি বলবো যে সেটাই করা দরকার, এবং পছন্দের মাপকাঠি কি হবে না হবে, দিস ইজ এ ডিসিশন দ্যাট ফাদার অ্যান্ড মাদার take, keeping view of the child's overall background. সুতরাং চয়েসটা যেহেতু এদেশে আছে, গ্রামার স্কুল প্রাইভেট অবশ্য দ্যাটস ম্যাটার অফ মানি, আর গ্রামার স্কুল সিলেক্টিভ স্কুল, আর কম্প্রিহেন্সিভ স্কুলের মধ্যে সেকেন্ডারি স্পেশালি বয়েজ স্কুল আছে, গার্লস স্কুল আছে, দ্যাটস অ্যানাদার ডিসকাশন। বাট ইসলামিক স্কুলের ইথোস যেটা আমরা জানি, যেটার অ্যারাউন্ড 50% ইসলামিক সায়েন্সেস বিষয় দ্বারা কভার করা হয়, বাট অন দি আদার হ্যান্ড অ্যানাদার 50%, rest 50% is about national curriculum. Of course, day স্কুলগুলোতে ন্যাশনাল কারিকুলাম অবশ্যই করতে হবে। We are talking about the day school, not evening school or madrasa, evening madrasa or weekend. So it's a matter of choice, in my opinion. But how do you, আপনি একটু আগে বলছেন মাপকাঠির ব্যাপারটা, what is মাপকাঠি in the sense that what makes it an Islamic school an Islamic school? Well, ইসলামিক স্কুল তো মানে আইন অনুযায়ী ন্যাশনাল কারিকুলাম কভার করতে হবে, আর অবশ্য যেহেতু ইট ইস ইসলামিক স্কুল, সো তাদেরকে ইসলামিক সায়েন্স থাকতে হবে এখানে। ইসলামিক সায়েন্সের মধ্যে অনেকগুলো এরিয়া আছে। এখন এটা ব্যালেন্সটা 50-50 অনেকে রাখার চেষ্টা করে, বাট ভার্চুয়ালি ইট ডিপেন্ডস অন দি গভর্নিং বডি অ্যান্ড দি ইথোস। এটা 40-60 হতে পারে, 60-40 হতে পারে। মোট কথা হলো যে এই ইসলামিক স্কুলে যেহেতু এটা ফেইথ স্কুল, ভার্চুয়ালি ওয়ান ডেনোমিনেশনাল স্কুল, মানে মুসলিম চিলড্রেনদের, এখানে চিলড্রেন মিক্স অনলি অফ দেয়ার সেম রিলিজিয়াস ব্যাকগ্রাউন্ড পিপল। আর স্টেট বা অন্যান্য স্কুলগুলোতে নর্মালি ইটস এ প্লুরালিস্ট, এবং বিভিন্ন কমিউনিটি, বিভিন্ন ধর্মের, বিভিন্ন বর্ণের ছেলেরা বা মেয়েরা থাকে। তো there are strengths and weaknesses in both of them. Okay, let's expand on that a bit more. So, Mushfiq, let's talk about Islamic school. What makes an Islamic school an Islamic school, and what makes a secular school a secular school? Okay, so we need to distinguish two things when we talk about Islamic schools. The first is that there are seminaries, madrasas, that are dedicated to teaching Islamic sciences, and they are a little bit different to the average 120, 130 Islamic day schools, alternative to a state secondary school. They don't teach 50-50, they teach about 20% or 15% Islam, if that. The only thing that makes them Islamic, I guess, is the ethos or the identity of the school. So it's an Islamic environment, the kids get to pray. They don't really teach, Arabic is probably taught, and there's probably one lesson of Islamic studies. But the whole, in a good Islamic school, it should be, the focus should be more on identity formation, tarbiyah, as opposed to teaching them Islamic sciences. Actually, the Islamic sciences element is only taught in the madrasa or the seminaries. So what is it that an Islamic school that would be teaching in terms of Islam ethos or character or morality, as parents often talk about, that other schools won't? A state school will certainly not be teaching kids to go and murder and mug and be thugs on the street, would they? No, they wouldn't. Oh, they shouldn't be. So why would Islamic school be any different? The Islamic school would be different because, for example, the morning assembly, they would, do the tarbiyah based on our teachings, hadith, Quran, what we value, what the Muslims value as their own values. Whereas in a state school, it might be a more generic or, like Dr. Bari said, a pluralistic one. So they wouldn't not necessarily focus on what the Muslims hold as their own values, and that's the difference, really. Wouldn't that naturally then create us and them a scenario? Our kids would grow up with a value that is my value, our value, Islamic value, and the other schools are not teaching our value, therefore they're different. That kind of separation, isn't that a problem? No, it's not a problem because other people do it, and why shouldn't we do it? But that's not a good enough argument, is it? If you want to create an integrated society, surely we should have a common thread when it comes to values. You can't have my value, your value, his value, her value. If our values don't contradict the wider national values, then it shouldn't be a problem. But the other way it does. No, it doesn't. We focus on ours. But the secular ones
are you saying they don't contradict with Islamic ones? Not all values don't contradict. No. Some do, right? Some do, yeah. Okay, Dr. Bari, তো আমাদের স্কুলে এমন কি নতুন শিক্ষা দেওয়া হয় যেটা স্টেট স্কুলে দেওয়া হয় না? ইসলামিক স্কুলে যেটা মুশফিক ভাই বলছেন, যেটা হলো আইডেন্টিটি, এটা সেম কমিউনিটি, সেম ফেলো মুসলিমরা থাকে, এবং যার কারণে এটা এনভায়রনমেন্টটা অবভিয়াসলি উইল বি মুসলিম লাইক। আর যেহেতু I like your description. It would be Muslim like rather than a Muslim environment. And if you say Muslim like, it sounds me of something like Coke Light or Pepsi Light or Tango Light. Are you saying this is the lighter version of Muslim? No, I said Muslim like. Yeah, I understood what you said, but I have taken it one step further, and I said it sounds like it's Muslim light version. না, আমরা জার্গন নিয়ে বেশি ডিসকাশন করব না। আমি করব সেটা হলো এই দেশে 1/3 of schools, I think, 1/3 of schools are the faith schools. Catholic, Protestant and Jewish schools, small community, there are many schools. And Muslim schools number though 120, 150, but the proportion of, they are very small schools, proportion of Muslim students in Muslim school probably would be 2-3% of the Muslim population. So this is a big discussion. This has been a big discussion. But there is a reason why Muslims have not perhaps moved in that direction more confidently. Perhaps because the separation or the distinction between the state schools and Islamic schools are not as stark. And therefore, why should I waste my time and energy in putting my children to an Islamic school when a state school, a good grammar school would do the job? Not necessarily. No? But you have decided that too. You have decided so the other thing I would say, that the upbringing and tarbiyah of your children is the responsibility of the parents. The parents, of course. You can't, and this is a problem with Muslim parents that send their children to Muslim schools and madrasas, is that they subcontract this to the madrasa or the school, and they completely become aloof and blind to the tarbiyah of their children. You can't, whether you send them to an Islamic school or you send them to a private school, you still have to be responsible for your children's upbringing. And going back to your earlier question, are we creating a parallel, value systems? We're not. If a child, because we believe that we know best for our children, because we are have their best interests. Where there is a secular argument that children should just decide for themselves, but at what age? So if my child isn't confident in his own values and his own faith, he's not going to be confident in respecting others. And this is you can argue about this till the cows come home. Somebody will say, well, no, you should let the children decide. And but that's nonsense, I think, because you won't let a child decide what to do when it comes to crossing the street. You'll hold the child's hand and you'll teach the But that's an argument against faith schools. I know, generally. but that argument is silly. Because in most things in but our you're saying it's silly. Yeah, they can. But get a liberal lefty person in here. The reality is the liberal lefty would also say you need to teach your children to stand in front of the zebra crossing, look left and right, and then cross. So you have to give children some parameters. Dr. Bari, I still don't agree that our parents have understood. আমাদের প্যারেন্টসরা কেন বাচ্চাদেরকে ইসলামিক স্কুলে দিচ্ছেন, আমি মনে করি তারা নিজেরাই বুঝতেছেন না। Okay, some parents may not understand. It depends, because স্কুলের সিলেবাসের মধ্যে যেমন during the time of David Cameron's premiership, British values এর কথা বলা হয়েছিল আর কি. Islamic school gives British values education as well, citizenship education, British values. What is British values? British values is democracy, rule of law, individual liberty, mutual respect, etc., etc., etc. These are Islamic values. These are universal human values. So what is the distinct difference? আমাদের স্কুলের মধ্যে separate value গুলা কি? আমাদের separate হলে around 50% are not national curriculum. That's not my question. What is the separate value you're teaching apart from respect and honor and dignity? What is it? Separate value bolte universal human values, British values, Islamic values, they are more or less same. It is the environment where Muslim children are together in the similar cohort from the similar faith background. So that has an advantage. তার মানে হচ্ছে আপনি বলতেছেন যে বাচ্চাদেরকে একটা জায়গায় একটা এনভায়রনমেন্টে নিয়ে গিয়ে আমরা তাদেরকে ট্রেনিং দিচ্ছি,
So it is actually তাদের ওই secular argumentটাই আসলে সত্য যে Islamic school actually is a space for brainwashing your children into being a Muslim. That they will say, but they will never say this when it comes to Jewish school or Catholic school or other Christian school. So it's one is for argument's sake, faith school is the wider thing. Within faith school, there are Catholic, there are Protestant, there are Jewish, there's one or two Sikh and Hindu. So if nobody is discouraged, nobody is criticized, then why should Muslims be criticized? Well, let's ask that to Mushfiq. Mushfiq, so ultimately, we are creating a problem for ourselves by creating a separate value system that you can't even list for me as a distinctly different list. We are creating a separate system. No, we're not. Absolutely if not. according to Dr. Bari, our value, British value, universal value is the same, why do we need an Islamic school? It's not how you see it completely. We're not creating a parallel system. You are. No, we're not. So give me a list of things that you're teaching that's different. Universal values, British values, and Islamic values. Draw me a distinction between the three. Firstly, it's the environment. The children can pray whenever they want. Okay. So Okay. it's just a prayer space. It's encouraged to pray. It's not just about prayer spacing, because for us, faith is practice. We embody our faith in practice. But secular schools They don't. would also have a prayer space. No, they don't. They have do. a prayer space, but Yes. they don't encourage the child to pray. Right. Okay. So So, this is indoctrination of your child to pray. It's not indoctrination. It's not. Let's get away from these things. I don't think Muslim schools should be there because Jews and other faiths have schools. I believe it's my right to bring my child up in the way I think is best for the child. And therefore, a faith school is the best way that I see fit. That is my right. If somebody doesn't agree with it, they can do what they like with their children. In terms of a Muslim school should give a Muslim child a confident Muslim identity. That doesn't contradict other things, because the problem is that if he doesn't have the confidence in his faith, he's either going to get confused or he's going to get picked up by somebody else who doesn't understand my faith properly. So the values, Islamic values, are a little bit different to that he's not going to get in a state school, in a comprehensive especially. You know, the adab of the teachers, their conduct, and I obviously observe this in the school that my son goes to. The environment is completely different. It's not. But your eldest son goes to a grammar school. Yes. And are you saying your eldest son's adab or his mannerism towards his teachers are different to your younger two who go to an Islamic school? So that grammar school, my elder son is so busy with his education, he doesn't have time for distractions. Unfortunately, in most state schools, there is a lot of time. So if the state schools were providing such busy space for If kids to... No, so I'm not against state schools. So let's clear that subject first. A good state school and good parenting with supplementary education for your child for his Islamic education is just as good as an Islamic school. Oh, let's go to Dr. Bari. Dr. Bari, তাহলে আমাদের বাচ্চাদেরকে স্বতন্ত্র কিছু শেখানো হচ্ছে না, which is একটা স্পেস বানানো দেওয়া হচ্ছে where they can practice Islam with their fellow Muslim colleagues. That's what you're saying, right? Now, at the end of the day, home is the nursery, home is the school, home is the university, home is everything. Parental education, parental training, or the way parents raise their children, যেভাবে তারা বড় করে, এটা হলো সবচেয়ে বেশি ইফেক্টিভ। স্কুলগুলো হলো সেকেন্ডারি ইন দ্য সেন্স দ্যাট হোমের বাইরে যে একটা এনভায়রনমেন্ট পাই, ইফ দ্যাট এনভায়রনমেন্ট ইজ মোর একাডেমিক্যালি রিগোরাস, পজিটিভ, and there is an environment where they can learn more about their own faith, then that has an additional impact or effect. On the other hand, state school is a religious class, one or two class that's just normal, and faith has very little space and place in a state school. In the way a secular society যেমন faithের জায়গা খুবই কম, এর অনুরূপভাবে স্টেট স্কুলে faithের জায়গা খুবই কম। ঠিক আছে, হ্যাঁ, প্রেয়ারের জায়গা আছে, তারপরে সুযোগ দেওয়া হয়, that's wonderful. But a whole person from a Muslim background needs more than a prayer place. ইসলামিক স্কুলে এই সুযোগগুলো দেয়, কিন্তু মূল কথা হলো, আমি যেটা বলি সেটা হলো, আই এম কিছুটা অ্যাম্বিভ্যালেন্টের ব্যাপারে। হোম যদি মানুষ তৈরির কারখানা হয়, এর মা বাবা যদি মানুষ তৈরি করার জন্য উস্তাদ হয়, তাহলে হোম ইজ দি বেস্ট। আচ্ছা, আপনার বাচ্চাদেরকে আপনি কোথায় দিয়েছিলেন? না, আমি সাউথ লন্ডনে থাকি। আমার মেয়ে গেছে কম্প্রিহেনসিভ স্কুলে, বাট গার্লস স্কুল ছিল লোকালি।
আর আমার 3টা ছেলে গেছে গ্রামার স্কুলে, কম্পিটিটিভ স্কুল, and I like that because education quality and everything was okay and prayer facilities ছিল, and আমরা দুইজনের ঘরের মধ্যে we tried our best to more or less give them Islamic knowledge and education. And you are happy by the outcome, the product that you have at home, the 4 Oh children. yeah, alhamdulillah. And you are an exception to the norm, Dr. Bari, because you না, yourself, আমার- you are an educationalist, you are an expert, your wife is the same. How many of our parents, Muslim parents I'm talking about, can claim to be the same? আমাদের মধ্যে majority parents আমাদের এডুকেশনের ব্যাপারে চিন্তিতই না, আসলে চিন্তার ব্যাপার তো নাই, আমাদের ফ্যামিলির মধ্যে এডুকেশনের সংখ্যা একেবারে কম, তারা আমাদের বাচ্চাদেরকে কি শেখাবে? That's not just our parents, though. That's a good question, but আমার মনে হয় যে বাবা মা যদি শিক্ষিত হওয়াটা ভালো, কিন্তু it's not condition, it's not obligation. শিক্ষিত না হয়েও অনেক বাবা মা শুধু নজর রাখার কারণে, যত্ন দেওয়ার কারণে অনেক ভালো করতে পারে। মানে আমার নিজের আব্বা এতটুকু শিক্ষিত ছিলেন না, বাট আই থিঙ্ক এখন মনে করি, আমি চিন্তা করে দেখি, probably he was a better father than I was with my own children. You wanted to say something, Mashfiq? No, so that's a wider problem in our community, that we don't take education seriously, and like I said, that we think. And you know what you just said struck a chord with me. Majority of our parents, even now, with our generation who are parents, don't attend the kids' parents' evening. No, they don't. Because they don't give a monkeys about their children's education. That's the wider problem. So let's go back to secular and Islamic schools. It is a fact that in the state comprehensives there is a group of people, whatever you want to call them, teachers or governing body, that have an anti-faith agenda, not just against Muslim. The whole faith education in this country is being challenged. There's a whole anti-faith school movement. Okay. Anti-faith, full stop. Anti-faith altogether. Yes. And then Muslims are bottom of that pile. We get kicked first. We're at the bottom. We get kicked first. And I've known of like RE lessons where the teacher who's supposed to be teaching RE objectively continuously attacks Islam very subtly when he's got a class full of My Muslim daughter children. tells me that. My daughter tells me Oh, that the she's Quran is constantly- really an amazing book, but the Muslims believe only God's perfect. And I've heard this. So there must be some mistakes in the Quran because the Quran isn't God. So what they've done is they've sown something in that child's head. If the child has parents who they can come, he or she can come home to, and Dr. Bari has made it very clear that home is the actual school, and open that up to the parents, and then the parents can say, no, Quran is Kalamullah, therefore it's also perfect, and somebody's just told you a load of porkies, that child's going to breed that thought in their head and never trust anything about faith. Because they're going to say, well, there's something wrong with it. আমি আপনাদেরকে প্রশ্ন করতে চাই, আপনারা কয়জন আপনাদের বাচ্চাদের স্কুলের জন্য, বাচ্চাদের স্কুলে যান তাদের প্যারেন্টস ইভিনিংয়ে, আপনারা কয়জন আপনাদের বাচ্চাদের এডুকেশনের ব্যাপারে নজর রাখেন এবং জানেন তারা কি শিক্ষা নিচ্ছে স্কুলে, তারা কোন টপিক স্কুলে ডিসকাশন করতেছে, এগুলা কি বাসায় আপনাদের ডিসকাশন হয়? আপনাদের বাচ্চারা কি আপনাদের সাথে কথা বলতে পারে ওপেনলি? কি সাবজেক্টে তাদের ডিসকাশন ক্লাসে এবং ফ্রেন্ডদের সাথে হইতেছে? আপনারা কি ইন্টারেস্ট নিয়ে তাদের সাথে বসে কথা বলেন? ডু ইউ টেক এনি ইন্টারেস্ট ইন ইউর চিলড্রেন্স এডুকেশন? ডু ইউ গো টু দ্য প্যারেন্টস ইভিনিং? Do you sit down with your children and discuss what topics they've been discussing at school? Do the kids come home and do they feel comfortable to discuss with you, or do they feel my parents actually are uneducated, my parents are completely clueless, my parents don't have a clue, they're not connected to my life, they don't understand that we live in Britain, they come from another country. What should I do? I might as well not speak. Is that how your child behaves? Let's take a call. Hello, assalamu alaikum, caller. রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। জি। জি, আমি আসলে আপনাদের প্রোগ্রামটা দেখছিলাম, এটা আসলে খুবই ইন্সপায়ারিং একটা প্রোগ্রাম। Thank you. জি, আমি আসলে ডাক্তারের বাড়ি ওনার প্যারেন্টিং যে কোর্স, সেটাতেও আমার সৌভাগ্য হয়েছিল বাচ্চাদের ব্যাপারে তার লেসনগুলো নেওয়ার জন্য। তো আমি খুবই কৃতার্থ ওনার কাছে ওনার কথা, ওনার যে ট্রেনিংটা ছিল আমাদের প্যারেন্টসদের। তো ওনার কথা আমি বলবো আসলে একাডেমিক্যালি আপনার প্রশ্নটা করে ফেলেন, সময় কম। আচ্ছা, আমি যেটা বলতে চাচ্ছি, আপনারা তো বলছেন যে ইসলামিক স্কুলটা কতটুকু যুক্তিসঙ্গত রাদার দেন স্টেট স্কুল অথবা গ্রামার, প্রাইভেট, ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্কুলগুলোর ক্ষেত্রে। আমার যেটা প্রশ্ন, আমি যতটুকু দেখেছি আমাদের আশেপাশে ইসলামিক স্কুলগুলো অবশ্যই তারা খুব ভালো করছে, কিন্তু যেটা মনে হয় যে ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটিস বা মেন্টাল হেলথের যে কিছু ডেভেলপমেন্টের বা বাজেটের ব্যাপার থাকে, এখানে কিছু ফান্ডামেন্টাল কিছু ব্যাপার থাকে। তো আমার যেটা মনে হয়েছে যেটা ডাক্তার বারিশ সাহেবের সাথে আমি খুবই একমত, যে ফ্যামিলি ইজ দ্য মেইন।
মানে আমাদের ইসলামিক যে কোনো রিলিজনের ক্ষেত্রে, সেটা হোক মুসলমান বা হিন্দু, যে কোনো রিলিজন হোক বা খ্রিস্টান, যেটা হয় আর কি বাসায় মেইন। তো স্কুলে যেটা হয়, ইসলামিক স্কুলে আমি যেটা দেখেছি, আমার অনেক ক্লোজ ফ্রেন্ডের বাচ্চাদের দিয়েছে, তো তারা মানে ইসলামিক ব্যাপারটাকে খুব পজিটিভলি না নিয়ে হয়তো দেখা যাচ্ছে পরবর্তীতে তার এক্সট্রিম কিছু, যেমন ধরেন একটা এক্সাম্পল আমি বলি, যে একটা পরিচিত প্যারেন্টস, তারা খুবই প্র্যাকটিসিং, বাট দ্য ওয়ে দে ডুইং, মানে তারা বাচ্চা হয়তো রাস্তায় কোনো আন্টি বা আঙ্কেলকে দেখছেন, বলছে যে ও তারা তো হিজাব পড়ছে না, তারা তো মুসলমান না। তো এই যে ম্যানারিজমের, এই যে ম্যানার্সের যেটা প্রবলেম থেকে যায়, যেটা আমি স্টেট স্কুল অথবা গুড প্যারেন্টস, আপনি বলতেছেন যে ব্যালেন্সটা হারায় ফেলতেছেন মুসলমান ফ্যামিলিরা, এইটাই হচ্ছে প্রবলেম। ওকে, থ্যাংক ইউ সিস্টার, আমাদের সময় কমে গেছে, টাইম আসলে লাস্ট করে কম হাতে, এখন আমাদের ব্রেকের সময়, বাট থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আমি কন্টিনিউ করবো আমাদের কনভারসেশন আফটার দ্য ব্রেক। উইল কন্টিনিউ আফটার দ্য ব্রেক asking you the same question: do you take interest in your children's education? Do you sit down with your children and unpack what they've learned at school? And do your kids feel comfortable in coming home and putting up those topics and discussions with you because they know you know about things, or you would show interest, or even you may sit down with them and learn together? Don't go too far away. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome back. We're talking about should we send our children to an Islamic school. I'm a product of an Islamic school. So I'm here, of course, arguing against or for, I don't even know. But the truth is, many parents don't know why they're sending their children to an Islamic school. And even if they're sending those kids to an Islamic school, they are abdicating their own personal responsibility when it comes to also providing those children extra and more needed pastoral support at home, tarbiyah at home. And when our children are going to ordinary school, comprehensive school, grammar school, those kids are being left to themselves, as if they will grow up normally. They will grow up naturally and on their own and know everything about Islam. You know, ladies and gentlemen, it is an abysmal failure on the part of our community. Our communities are very prepared to build mosques for millions of pounds. Dr. Bari, আপনাদের মসজিদ, ইসলাম মসজিদ বানাতে কত লাগছে? 11 million pounds you've spent on it so far. No, about 25 to 30. 25. সবাই মিলে কন্ট্রিবিউট করতে হয়ে গেছে আলহামদুলিল্লাহ। কিন্তু 25 million pounds or something like that you've spent. Out of that 25 million, you could have spent 5 million in building state-of-the-art best school in the country, but you didn't. কেন? I'm going to ask you that question directly. আমাদের স্কুলও তো আছে এখানে কয়েকটা। But no, that's not good enough. Under-resourced. And not good enough. Within the mosque complex, they're not really a school space. I've seen it. You have seen it. You won't send your children to those schools. I won't send my child to that school because of lack of resources, lack of focus. এখন আমাদের কমিউনিটির মধ্যে বিরাট প্রবলেম চলতেছে, এটা হলো we are prepared to build mega buildings but not invest in our children's future or their education. Dr. Bari? Yeah, I agree with you. That's the issue in our community. কথা হয়েছে যে আমাদের এডুকেশনের উপর যদি আমরা গুরুত্ব না দেই, এবং এটা ঠিক যে টাওয়ার হামলেস থেকে বিভিন্ন জায়গায় বাংলাদেশি চিলড্রেনরা একাডেমিক্যালি ভালো করতেছে ন্যাশনাল অ্যাভারেজের চেয়ে বেশি। প্রবলেম হলো যে এর সাথে অনেকগুলো ফ্যাক্টর আছে। আমাদের ছেলেমেয়েরা যদি হায়ার অ্যাম্বিশন না থাকে, তা ভালো ইউনিভার্সিটি যাওয়ার পরেও ভালো জব পায় না, তারপরে সোশ্যাল মোবিলিটির একটা মারাত্মক ইস্যু আছে। দ্যাট ইজ এ বিগ অ্যান্ড ওয়াইডার সাবজেক্ট। সো লেটস কনসেন্ট্রেট অন দি ফেইথ স্কুল অর ইসলামিক স্কুল। আমার অপিনিয়ন, দুই একটা এক্সাম্পল ভালো দেখা, we should not lose focus. We're talking about Islamic schools. Let me take a call first and I'll come back. Salam alaikum caller. Hello, salam alaikum. Who's calling and what would you like to say? Hello. Yes, go ahead. What would you like to say? Hello? Hello, assalamu alaikum. Alaikum salam. Please speak up and we can hear you. What would you like to say? Actually, I'm Sambon from London. Actually, আমি যে কথাটা বলতে চাচ্ছিলাম, আমরা শুনতে পাচ্ছি না কিন্তু ক্লিয়ারলি, আপনি একটু বড় গলায় বলেন। ও আচ্ছা, আমার এখানে কথা হচ্ছে যে আমরা বাচ্চাকে কেন স্কুলে পাঠাবো, অ্যাকচুয়ালি কি বেনিফিট পেয়েছি আমরা এই ব্যাপারে বলতে চাচ্ছি যে আমার বাচ্চা বড়টাকে ও গ্রামের। আচ্ছা বোন শুনেন, একটা সেকেন্ড আমার production team ke boliye, we can't hear anything the sister is saying. Either there is something wrong with the phone call or something wrong with our system.
can you please fix that first? Hello, Assalamu alaikum. Next caller. Assalamu alaikum. ওয়ালাইকুম আসসালাম ইমাম সাহেব কেমন আছেন ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ, আপনি কেমন আছেন? জি আল্লাহর মেহরবানি ভালো আলহামদুলিল্লাহ জি, এখন বলুন। আমি কি আমার মতামতই আপনাকে শোনাবো নাকি আপনি কোনো প্রশ্ন করবেন আমি সেটার জবাব দেবো না, আপনি আপনার মতামত প্রথমে দেন। আচ্ছা মতামত হলো আমি অভিজ্ঞতার আলোকে বলছি আমার দুই ছেলে একটা এখানে কম্প্রিহেনসিভ স্কুলে গেছে একটা ইসলামিক স্কুলে গেছে দুইজনই জীবনে আলহামদুলিল্লাহ ভালো করছে ওটার জন্য ওর মা বিশেষভাবে মানে কৃতজ্ঞতার দাবিদার কারণ উনি এডুকেশনকে খুবই পছন্দ করে এবং খুবই কেয়ার নিছে এবং ভালো মুসলমান হিসেবে নিজের ছেলে মেয়েকে ভালো করার চেষ্টা করছে এখন কথা হচ্ছে যে আমি যা দেখছি এদেশে আসার পরে এটা হলো যে এখানের যে কম্প্রিহেনসিভ স্কুল বলুন আর গ্রামার স্কুল বলুন সব জায়গায় আমি প্যারেন্টস হিসেবে গেছি গভর্নরও ছিলাম এই সমস্ত অভিজ্ঞতার আলোকে বলছি ওখানে ওরা যা চেষ্টা করছে লোককে যে সাধারণভাবে একজন ভালো সিটিজেন বানাবে এবং ভালো এমপ্লয়ি বানাবে ওটা হলো ওদের আসল শিক্ষার উদ্দেশ্য ইসলামিক স্কুলে কিন্তু এই উদ্দেশ্যে ওনাদেরকে পড়ানো হয় না আসল উদ্দেশ্য হলো ইতোসটা হলো ওখানে যে একজন লোক ভালো মানুষ হবে ভালো মুসলমান হবে ভালো সিটিজেন হবে অল 3 in 1 এটা হলো ওদের কিন্তু এখানে যেহেতু রিসোর্সের অভাব এবং অভিজ্ঞ লোকের অভাব এই সমস্ত কারণে ওনারা এই সমস্ত কাজে তেমন ভালো ফলাফল দেখাতে পারতেছেন না আমার একটা প্রশ্ন আপনার কাছে আছে। জি বলুন। প্রশ্ন হচ্ছে যে আপনার বাচ্চা দুজন, জি একজন গিয়েছে কম্প্রিহেনসিভ স্কুলে আর একজন গিয়েছে ইসলামিক স্কুলে, জি তাদের চরিত্রের মধ্যে আপনি কোনো তফাৎ দেখেছেন? ওটা আছে নিশ্চয়ই আছে কারণ একটা প্রভাব আছে একটা ছেলে 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়েছে সময় মতো এবং অন্যান্য মুসলমানদের সাথে সারাদিন চলাফেরা করেছে তার যে ইসলামিক চলাফেরা সেটা প্রকাশ্য এটা বোঝা যায় এবং আরেকজন যিনি গেছে কম্প্রিহেনসিভ স্কুলে যদিও দুজন লেখাপড়ায় ভালো চাকরিতে ভালো করতেছে সামাজিকভাবে ওরা উন্নত অবস্থায় আছে কিন্তু ওটা ওই কম্প্রিহেনসিভ স্কুল কিন্তু ওটা করে নাই ওটা ওর মা করেছে Very interesting. Thank you. Very beautifully put, actually. Thank you very much. Thank you. আমার আব্বা বলতেন আমাকে ছোটবেলা একটা Persian phrase. I don't know how to say it, but he used to say, "The company that you have is what you become at the end." I don't know the exact phrase. It was in Persian. Dr. Bari, আপনার থিওরিটাই হচ্ছে আসলেই রাইট। এটা হলো যে আসল স্কুলের বাচ্চাদের বড় এবং মানুষ বানানোর ইউনিভার্সিটি কলেজ এবং স্কুল বাসা ফ্যামিলি মা বাবা উনি এটাই প্রমাণ করলেন ওনার দুটো ছেলে ওনার ওয়াইফ যেভাবে তার প্রশংসা করলেন মানে দ্যাট ইজ হোয়াট ইজ নিডেড এখন ওয়াইফের সাথে যদি মানে মায়ের সাথে যদি বাবা অ্যাড হয় ঘরের মধ্যে তাহলে শোনায় সোহাগা উনি আরেকটা কথা বলেছেন যেটা আমি প্যারেন্টিং এর সবসময় বলে থাকি সেটা হলো যে এডুকেশনের মূল লক্ষ্য হলো বা প্যারেন্টিং এর মূল লক্ষ্য হলো আমরা ভালো মানুষ তৈরি করতে চাই ভালো নাগরিক তৈরি করতে চাই ভালো মুসলমান তৈরি করতে চাই তো মুসলিম এলিমেন্টটা অবভিয়াসলি ফেইথ স্কুল বা ইসলামিক স্কুলে সেটাকে ফোকাস বেশি করা হয় সুতরাং এই একটা ব্যালেন্স আমাদের যে মাল্টিপল আইডেন্টিটি প্লুরালিস্ট সোসাইটিতে মাল্টিপল আইডেন্টিটির যে একটা প্রশ্ন আছে বা সুবিধা অসুবিধা আছে এগুলো যদি আমরা স্বীকার করি তাহলে অ্যাডভান্টেজ অবশ্যই এখানে আছে কিন্তু আরেকটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে যে ইসলামিক স্কুল যদি লেস রিসোর্সড হয় এবং এটা যদি ছেলে বা মেয়েদেরকে যদি প্রশস্ত কমিউনিটির সাথে লিঙ্ক আপ করতে না পারে তাহলে আবার disadvantageও আছে এখানে That's a good point. To Mushfiq, schools, Islamic schools, right? On top of them being cash-strapped and not resourced, there is also an element of underachievement within Islamic schools. Competitively, they don't achieve as well. Though one or two does, I understand, but that's an exception. So we can't actually aim for the highest when our schools are not really producing or churning out good content for our children to become even better. So there's several reasons for that because I used to be involved with an Islamic school and I was asked this question, if the school's not good enough for your own children, why are you running it? And hence we ended up closing the school. So firstly, it's really sad, except a small minority of parents who give religious identity absolute priority. Most parents don't do that. Even practicing Muslims don't do that. If they can get their school into the best school locally, they will do that, and Islamic school is probably usually a second choice. The second thing is that because the intake of the schools
our children go to a school where they're quite selective, even though it's an Islamic school. And that makes a big difference. And that's why grammar schools do really well, because they pick the best kids in the area and therefore they get good results. Islamic schools sadly aren't very selective because they're under-resourced, because they're under-financed, and then they don't hire the right people who can be hired. They do have, I'm not taking anything away from people who sacrifice a lot to work in Islamic schools. Yeah, because they're not getting adequate salaries. They're not getting adequate salary. But like they say, if you pay peanuts, you get monkeys in return. Exactly. We have lots of donkeys and monkeys in our institutions, right? So it's a vicious cycle. And we should address this point more than the things we've been talking about, is that as a community, I think it's late, but it's not that late that we need to start investing in Islamic infrastructure, in educational infrastructure. More than anything else. More than In anything America, else. they're far ahead of this. They're far ahead. Every mosque has a school. Yeah. My cousin, he used to be a taxi driver in New York, but an alim, but got lost in New York because he couldn't get a job, so he became a taxi driver. People from Detroit got in touch with him saying, Imam Sahab, why are you in Detroit, in New York and wasting your time? Come over. He went over. He started a small mosque. Now that mosque is the biggest mosque in Detroit, runs one of the biggest and most successful Islamic school, biggest cemetery that they've just acquired. I mean, it's just an unbelievable transformation. We are miles behind. Miles behind. I'm involved in a masjid myself in North London. And I can tell you that we've probably raised about £7 to £8 million, or close to £10 million for the masjid. We set up a small school project, and I was struggling to raise £50,000. I'll tell you this, look, there's been a cultural shift away from us and our own priorities. So for many years, for the last 50 years, we had people coming from our native countries saying that you can't give your zakat in this country, the poor in Bangladesh or Pakistan or India are more needy. So that meant that the needy Muslims in this country were left out. Of course. Muslims and needy projects. Yeah, Muslims go to. Then we have been led to believe that the most important thing for us is to invest in mosques and bricks and mortar, and not education. And this is still the case. Okay, if I go to my local masjid where people know me and I say, we want to build an extension to our masjid or put some new chandeliers in, because I've seen mosque people raise £5 million to change the chandeliers, and stuff like that, and give a nice new decor to the masjid, people will give money. But if I go say, you know what, we're going to buy this school down the road, and we're going to convert it and it's going to cost us £5 million, it's really difficult to raise the money. 20 years ago, it was almost impossible. I think time's changing. I think we're parents and I think the next generation, but people really need to understand that before it's too late, if we don't invest in our schools, not just schools, but even the supplementary schools. So go to every masjid, right? All the children that attend the maktab in the evening, which is doing an important service, have little kids. How many mosques actually have children's toilets? Very few. In fact, none. Well, the one I'm involved in has got kiddie toilets. Yeah, just make but this is interesting. Dr. Bari, আপনাকে আবার আমাদের প্রোগ্রামে সাথে I don't want to lose you. I know you're there at home and alhamdulillah, I'm very grateful that you could join us. আপনাকে একটা প্রশ্ন আমার, এটা হলো যে আমাদের কমিউনিটির infrastructure for investment on our children's education is of course very little. But to make it worse, what we have isn't actually providing a quality education for our children. Curriculum is followed, but Islamic curriculum is very poor, if not pathetic. Yeah. Under such circumstances, how can we expect creme de la creme for our societies to emerge from the Muslim schools? Well, that's আরেকটা বিরাট discussion. আসলে যদি But it is integral part of our discussion today. That will influence my decision whether I should send my child to an Islamic school if the curriculum they're learning on Islam is mediocre and is substandard. কোনো প্যারেন্ট যদি মনে করেন যে ইসলামিক স্কুলের ছেলে বা মেয়ে পাঠাইলেই একবারে সুন্দর মুসলমান হয়ে বের হয়ে আসবে, এটা হলো আসলে একটা একটা বোকামি হবে আর কি। At the end of the day, parental involvement is fundamentally important. আর যে সমস্ত ইসলামিক স্কুলে দেবেন, ওই স্কুলের এই সমস্ত দেশে যে সমস্ত ভালো স্কুল আছে তারা কিন্তু প্যারেন্টসদেরকে অনেকভাবে ইনভলভ করে, এবং ইনভলভ করার মাধ্যমে তারা স্কুলের মান বাড়ায়। ইসলামিক স্কুলগুলোতে আমার মনে হয় কম্প্রিহেন্সিভ স্কুলের তুলনায় বোধ হয় প্যারেন্ট ইভিনিংয়ে অ্যাটেন্ডেন্স বেশি হতে পারে, কিন্তু সে অনুযায়ী কিন্তু তারা কন্ট্রিবিউশনের জন্য এগিয়ে আসার সংখ্যা কম। তার মানে ওভারঅল আমাদের কমিউনিটির একটা ল্যাকিং এখন পর্যন্ত আসছে। যদিও ছেলেমেয়েরা পড়াশোনা ভালো করছে,
সেটা হলো যে এডুকেশনের ব্যাপারে আমাদের ইনভলভমেন্ট এবং স্কুলের সাথে আমাদের যে একটা মানে একটা লিয়াইজন মেনটেন করা আর কি, হোম স্কুল রিলেশনশিপ, এই ব্যাপারটাতে আমাদের কমিউনিটি তুলনামূলকভাবে পিছনে আছে। এটা আমার অবজারভেশন আর কি। এবং আমাদের কারিকুলাম ডেভেলপমেন্টের জন্য অ্যাডিকুয়েট ইনভেস্টমেন্টও হইতেছে না। মনে করেন hundreds of millions of pounds is spent in creating curriculum for the secular schools, আর আমাদের ইমাম সাহেবরা বাসায় বসে বসে বানাচ্ছে তাদের স্কুল ইসলামিক কারিকুলাম। there is no comparison, কোনো তুলনাই দেওয়া যায় না। জি, এটা তো একটা বাস্তবতা। এমনকি আগে যে ইভিনিং স্কুলে পড়ানো হতো, এর পড়ানোর টেকনিকগুলো ছিল একবারে মানধাতার আমলে। এখন গভর্নমেন্ট হস্তক্ষেপ করার কারণে, এলইএ বা বিভিন্ন তাদের চাইল্ড প্রোটেকশন ইস্যু আসার কারণে মসজিদগুলো বাধ্য হয়ে অনেক কিছু করে আর কি। দ্যাট ইজ এ গুড প্রোগ্রেস, good outcome of a miserable situation. To you, Yeah. sir, so how do we change this problem? What do we need to do? Give me 3 steps to solve this problem. Should I send my child to an Islamic school? First question. Secondly, what kind of changes should we be expecting in an Islamic school? And what, as parents, should we do? Okay, so the first question is, if there is a good Islamic school near you, you should definitely send your child to And that if there school. isn't one, should I build one myself? You should build one. So like we've in the past taken the initiative to build mosques, why not build schools? You know, let's do it, let's take it on our hands. So there are 1,500 masajids in this country registered. Yes. If all of them were running full-time schools around the mosque vicinity or in There'll the be mosque, 10 times more schools than we have now. we'll have 1,500 mosques instead of 150. Absolutely. And they all have the resource to do it. Everybody can do it. So the first question is, and I'm going to say in order, if you can't get your child to a good Islamic school, because not all Islamic schools are great, by the way. Yeah, of course. There are some really mediocre ones, and you might do damage to your child by sending to There them. are some I wouldn't even go in. Yeah. So if there's a good Islamic school nearby you, send your child there. If not, then send them to the best faith school in your area. Even though it's not a Muslim school, a faith school is far better than a non-faith school because they have certain values. If you can't find a good faith school, get your child into a grammar school. But again, look at, grammar schools also can take your child away from faith. You've got to look at the head Of teacher, course. look at their background, look at your, I went as far as looking at my son's form tutor. What's their background? What are they, you can, when you interact with these people. I had a phone call yesterday from a mother who said, my daughter has been going to a grammar school, a very, very good grammar school, and now she is 16. Just after GCSE, she announced that she's becoming Christian. Yeah. So where were the parents all for 5 years? At home, of course, home. thinking their girl is going to the best school, giving them all that she wanted, but she did not get that spiritual education from home from the parents. And even if they did give, it was very mediocre based on the concept of just prayers. Absolutely. My son, when he went to Latima, the older one, the head that was there for the first year was an anti-faith person. I could tell for the first parents' meeting. I was in shock. I'm thinking, but then I learned that he's retiring, and the woman, the current head, she's come from a Catholic school background. She was the head of the biggest Catholic grammar school in the UK. So I felt reassured. I thought, well, at least somebody's going to head this school now who doesn't have anti-faith agenda. In 10 years' time, I want to sit down and compare your children and how they have progressed in life, because you've got the various We can do the same. Well, I have 2 exactly. Let's go to Dr. Bari. Bari bhai, আপনার সাথে শেষ পর্যন্ত আমাদের প্রোগ্রাম শেষ হয়ে যাবে এখন. What kind of solutions do you propose? How do we change this? And should our children be going to Islamic school? Okay, before that, I think the প্যারেন্টসটাই সিদ্ধান্ত নেয়, তাই না? প্যারেন্টসদের নিজেদের বাবা মা মিলে পরিবারের জন্য একটা পরিকল্পনা দরকার। তারা ছেলে মেয়েদেরকে কিভাবে চায়, তারা কি আদর্শ একজন মানুষ চায়, একজন আদর্শ মুসলমান চায়, আদর্শ একজন নাগরিক চায়। এর প্রেক্ষিতে বাবা মার ফাইন্যান্সিয়াল সিচুয়েশন, নিজেদের পড়াশোনার মান এবং নিজেরা কিভাবে প্যারেন্টিং করে ছেলে মেয়েদেরকে বড় করেছে, এর কনটেক্সটে যদি তারা সিদ্ধান্ত নেয়, এটা তাদের নিতে হবে যে whether the local Islamic school is better than local secondary which is academically better, or এটা যেটা বলেছেন, at the end of the day এডুকেশনের মান, ডিসিপ্লিন, ভ্যালিউ স্কুলে যেটা শিক্ষা দেওয়া হয় ফান্ডামেন্টালি ইম্পর্টেন্ট। আর যদি স্কুলে এগুলো যদি উইক থাকে আর শুধু ইসলামের কিছু এলিমেন্ট শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহলে কিন্তু ভালোর চেয়ে হয়তো খারাপ হওয়ার আশঙ্কা থাকতে পারে।
এজন্য প্যারেন্টসদেরকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে, আর প্যারেন্টসরা মানে তারা বাবা মা হিসাবে এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সূতিকাগার যে ঘর আমরা যেটাকে বলি, এই ঘরটাকে যদি সত্যিকার অর্থে মানে এডুকেশনমুখী করতে পারে এবং ইসলামমুখী করতে পারে, আমার মনে হয় তখন চয়েসটা সুবিধা হয়ে যায়। আমার জানা মতে বেশ দুই এক ফ্যামিলি আমি জানি, হাজব্যান্ড ওয়াইফ দুইজনই ভালো মুসলিম, ভালো এডুকেটেড, এবং তারা কিন্তু নিজেদের ছেলেদেরকে ইসলামিক স্কুলে না দিয়ে স্টেট স্কুলে দিয়েছে। এটা তাদের সিদ্ধান্ত অবশ্য, আমি এটা প্রমোট করব না বা এটা আমি নিউট্রাল থাকবো এই ব্যাপারে, কিন্তু এট দি এন্ড অফ দি ডে এভরিথিং লাইজ উইথ বাবা এবং মা, যাদের মাধ্যমে সন্তান দুনিয়াতে আসে। Thank you very much. Very good point. Let's take a call. Final call for the night. Hello, assalamu alaikum. Hello. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Go ahead. What would you like to say? Oh, I just had a general point with regards to the discussion. I've been listening to quite a bit of it now, and I think, should you send your child to an Islamic school? Based on my current experience, I have actually gone to an Islamic school, and I would say no, because like you've discussed, a lot of the Islamic schools are very mediocre. And I think one of the fundamental aspects of having a school is making sure that you do not compromise on national curriculum learning. So I think while it's great to have aspirations to build Islamic schools left, right, and center, that won't solve the issue. The fundamental issue is that you need to have a school that doesn't compromise on national curriculum and is also able to provide the Islamic education. So if our new brand of Islamic schools, if we were to open them and it wasn't compromising on the national curriculum as well as provided effective Islamic education, you would say, well done, and give your children to it. Yeah, but I think currently that's not what we have. Yes, and that's the case. I don't want to ask you which school you went to, because of course it's going to be a problem otherwise. But what do you do now? I'm currently at university. You what? I'm at university. University. And you think your university prospect and prospect to your future has been affected positively or negatively because of Islamic school? Negatively, definitely. How I so? think, Where would you have been had you gone to a state school? I think I'm very fortunate in that I'm very independent in my learning. But what I will say is, with my experience with my particular school, was that we didn't have the resources, we didn't have the teachers, and the teachers we did have were teaching us multiple subjects, none of which were their specialty at all. So you had very lackluster learning, very minimal content being actually taught, and then that then translates into student behavior, where you have classes that just aren't behaving. So it's not a good learning environment, and I think having that for 5 years in secondary school, it really does impact your prospects in terms of now getting into a good college or sixth form, which is a really big determiner of what university you're going to get into. Yes. Can I ask something? Quick. How much Islam did you actually learn there? Because you've obviously sacrificed bits of your national curriculum, but did the school actually teach you any Islam? Well, I think in terms of, for example, Quran memorization classes, that was something that you had to do additional outside of school anyway. So it wasn't that that was being provided. Yeah, so within let's the not talk school. about that, because that was in school's program. What program did they provide you in school that was Islamic? So the school I went to did an IGCSE in Islamiyat, which they ended up teaching for maybe 7 months, because they didn't know they were doing the course until they actually admitted. 7 months out of 5 years. Exactly. And Okay, well, I think you've made your case very well. I'm going to let you go, not because I don't want to talk to you. I could talk to you for hours. You'll be a good case study to, of course, talk about how we should improve our schools. So thank you for calling and being brave. I'd say well done for achieving university education right now, second year. Good luck with whatever you're doing in the future. Ladies and gentlemen, we've run out of time. And I'm going to finish my program by thanking both of my guests, Mushfiq Uddin and Dr. Bari, for their time and their contribution to our conversation. But let me say this to you very clearly. If you don't care about your children's education, nobody else will. Take it from me. আপনি যদি আপনার বাচ্চার শিক্ষার দিকে সচেতন না হন, আপনি যদি আপনার বাচ্চার এডুকেশনের প্রতি লক্ষ্য না রাখেন, দুনিয়ার কেউ আপনার বাচ্চাকে লুক আফটার করবে না, তাকে ভালো মানুষ বানাবে না, ভালো মুসলমান বানাবে না, এবং ভালো নাগরিকও বানাবে না। এটা দায়িত্ব আপনার বাবা মা হিসাবে। It's our responsibility as parents to look after our children. We need to teach them how to become good Muslims,
to become good citizens, and to become an amazing human being. It's parents' responsibility. But we also need to invest in good schools, not just mosques. Good schools, more good schools, and less mosques. Ladies and gentlemen, until next time, from me and my team, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.